不要怀疑，以后12点时就开始，不要管，反正你讲的就开始就对了，你就不要管其他怎么样。或者你知道了，那这个事情不关你的事，快点。
this formula, it has this delta multi is time. So the time, experiment time will reflect this experiment. So we assume that the time we use is 7.7 seconds. Okay, and then we calculate the theoretical conductivity. So you can see that the x line is the water withdrawal, and the y line is the theoretical conductivity we calculate. So you can see that it's become bigger. So that's because you can see in these formulas, when it becomes bigger, that means the thickness becomes bigger. So and then we use these formulas to calculate the temperature differences. Okay, and we find out that the water specific heat of air is 0.24, and the second is its density. Okay. So this is the diagram of delta T. And then we use the van der Waals equation to calculate the theoretical expanding volume. Okay. So this is the theoretical number of the expanding volume, and this is the diagram. You can see that when I draw more water, the volume of the expanding air will be smaller. This is by our calculating. And because first we assume that the water is only spilled out by the expanding air. So let's take a look at our experiment data. So I use them to collect and draw different volume of water. And this is the data. And in this line, this is the height the water can spill out, and this line is the volume of the extinguisher, and the last line is the time we use. So you can see that is the height of this experiment, and this is the volume of extinguished water. And okay, so now let's compare the volume of the extinguished air that I calculated, and this is the experiment data. So you can see that the extinguished air should be smaller than if I draw more water, but in that picture it shows that first it becomes bigger and then it becomes smaller. So I'm going to talk about why this will happen. So okay, why the two diagrams didn't match? Okay, first we didn't consider the top flow conducting to air. Okay, second, every experimental time we take is different because we can make all the experiments at the same time. Because if we want to draw more water, then we have to use more time. Okay. And then third is the dropping water, they will affect this experiment. So let's first take a look at my experiment video. Okay, you can see that when the water is flowing out,
That is, we can find that the reason of the water will spill out. First is the expanding air in the pipette, and the second is that the dropping water will squeeze out the air in the pipette. So for the dropping water really affect this experiment. So in this experiment, we also draw the water, but we didn't turn it upside down. So time's up.来，新闻要讲，上时间。 So you can see that in this experiment, if we didn't turn it upside down, so the only impact factors is the expanding air. The water will not squeeze out the water. So we can know that the main reason of this experiment is that the water will squeeze out the air. So we have to compare these two impact factors together, and we can get the maximum height. Okay, thank you for listening. So the prompt will have the question as P equal to P0 plus H. This one. That's that one. Yes. And that's right. The P is bigger than P0 plus H. In the former picture, right? You mean this picture, right? Yeah. Okay. This time is the water still not spill out, and this time the pressure in the room in the pipette in the air of the pipette much bigger than P0 plus H. Oh, okay. I see. Okay. Thank you. Next, 12 and 6. Yeah. So can you tell me what's the unit of the axis? Axis. X bar. Okay. This is the water we draw. What's the unit? This is centimeter. Oh, okay. Try to page 24. Always. So as you do this, the material effect will be bigger. Yeah. Bigger than what? Time's up.
determine the height of the fountain. And so we want to get the maximum height first. And the summary and comment of the report. Well, and finish with a lot of data. And he changed the different materials and all the suggestion. I think we can use high-speed camera to get the process of the air state. And we can try to make sure the air volume in the packet. And follow the setup. And so just use different materials as a series. We use gas equation and material shape. Experiment. All the parameters we change the materials and the volume of the water and air volume. Results. And now we can get the discussion order. So you show me the setup. So can you measure the height of the water? Oh yes. Because I didn't put the distribution. What the method I used to measure the height of the water is I just place 3 ruler in the wall on the wall so that I can just measure the height of the water by my eye. So I just measure the height. My way is this is a wall and the water will spill out of it. So on the wall is I put some ruler so that if the top of the water and on the wall, so I can just measure the highest water so that I can know back the height of the water. Yes. Actually, I put in. 教授，打断一下，你在走要看别人啊，要让他看到你先。 I put it very closer to the wall, so maybe we can lower. You mean that this is not the maximum height, what we want to measure, right? Yeah. So I think maybe I didn't consider this reason. So, but I think that these factors make me know this because I just put it very closer to my rule. So. Yes. Next page. Sorry, please. Page 3. So, do you think the pressure between the air in the pipette and the outside, the delta P will be different over
want me to do this experiment? Because the statement tell us to investigate the maximum height. Yeah, right. Yeah. So did you do that? Oh, so what you want to do is to measure the velocity of the water, and then you can get the maximum height. I think this method, the only thing you can get is the height, not the maximum height. How can you use this method to get the maximum height? Yes, I know this method can get the height right. So how can you only use this method to know the maximum height? I think if you want to get the maximum height, you must to do every experiment and know that when every experiment changes that, and the velocity will also change. So you can find out that this velocities and get the biggest velocity and the maximum height that you can get. So I don't know why you want me to do this experiment, because this can only get the height. Okay, so I means that and there's water. Yes. So delta the right shape. So delta get and the height of water is okay. You can get this water and get the velocity. Okay, right. I mean, this is all the water, Yeah. Yeah. and this is the pressure to the water. Okay, so yes, theoretically you can do this experiment like that. Now I have mentioned about two things. That first, because when the time you can see my that. You can see that I mentioned about when the time you turn the compact upside down, not only the air will expand, but also some of the water will also drop to the bottom of the compact. So in this situation, you have only consider that the expanding air. You didn't consider that the dropping water. And you can see that in this there, you can see that the expanding air goes smaller when I draw more water. So I think that mainly causing that this experiment is the dropping water and expanding air. And in these two factors, the dropping water is more important. So I think that maybe you can do this experiment like that, but you didn't consider that these factors. So I think that it can be do in practical. So And then if you do this experiment like that, which means that all of the water will be expanded out, right? But I say that some of the water will drop. So this has just against two factors. Okay, fine.
experiment data. Not Okay, time's up. So, during our discussion, and we can know that the reporter's theory be actually the problem statement being us to investigate the parameters on the maximum height of the still water. So I think isn't very well be possible for us to effect the maximum height. He said that we cannot use we cannot calculate the theory maximum height. Okay. Thanks. Okay, I have a question for the reporter. You said that you can get the maximum height by considering the volume of drinking water and air volume, right? But is the temperature of critical about this whole? How can you get the maximum height from only these two values? You mean, I think that you want to ask me that if there is another factor to make this experiment, right? I think that this might be the only two factors to make the water spill off. I think that you mean that there is another factor, so what we're going to talk about. Since that you think there is another factors, right? So what do you think that is? So what are factors you Like want? you only compare two parameters Yes. to get the maximum height. Like temperature and other factors will also affect the whole. How can you get the maximum height only by two parameters? I don't know what the temperature you are meaning about because the temperature is just we calculate in the expanding air, just including in the expanding air. The temperature differences will make the air expand, and other factor is the dropping water. So if you want to talk about the temperature, I have to say that temperature is just including the expanding air. The one asked that we can get the maximum height by changing the velocity. To ask that, what do you mean to get the maximum height by velocity? So I think that okay, if
session, and I'm really glad to be here to talk about this. First, in the summary of the opponent, he said that I didn't tell him how can I get the height of the water and the maximum height of the water. And he also said that I can't get this number by theory. So I have to say that I've talked about I can use the volume of the expanding air and the volume of the spilling water and the dropping water to get the maximum height. So if theoretically if I can compare the expanding air and the dropping water's volume together, and we can get the spilling water. And so the reviewer said that though I did a lot of data, but I didn't explain the principle well. So I think that what we want to get is the height and the volume that water spill out. So we just use the gas equation and the thermal conductivity formula, and the delta H equals to ms delta T to get the number what we want to get. So I think that maybe next time I should try better to explain this principle. Okay, thank you very much.我在讲是哦，12:10，我跟你讲，每一队，我说真的哦，你每一队最好看才是你们午餐看能不能一起处理，然后不行的话，大概就1-2个人去处理，然后要不然就看你们拜托班上同学帮你处理一下，好，因为时间有限，好，那再讲明天是谁？明天是12:10接好，责任不管就讲，好，不能没来到他的事情，好，你不用责任负责上你一定要赶快准备，比赛也是一样，我跟你讲。我参加比赛，我有一次就真的当场发飙，为什么当场发飙？决赛哦，3队决赛的，然后知道有2个宝贝，竟然给我跑去买早餐，然后我当场就找到了，然后人家都迟到，你都已经平常在等他们2个，最后2个就慢慢摸走进来，我当场就开骂，我说这真的是有够辣，我要你，尤其你上场是要有那个责任心，好，你时间到就赶快，这平常最好是习惯，好不好？好，然后还有就每一组都尽量。你就尽找到，而且还有哦，每一个都认真听他们讲，你不要觉得不关你的事就做自己的事，好不好？都真的认真听哦。我知道你们在做你的事，但是尽量要听，你要从头到尾，而且你要去讲，听看看，这个对你们都是有帮助。你要去听看他们讲什么，他们的讨论是什么，这个都是，而且你们要队友都要support。好像刚刚那个冠军，我不知道你刚好像你拿什么东西过来，我看到你拿头过来，不是啊，是啊，对，他有跟你support对不对？因为我刚背着我看我说奇怪，怎么每个人满都看？哦，这要support，但是要更积极一点，好不好？好，那做你的报告很不错，就是其实已经充实度有，但是你们模组还没出来吗？那个你们这组的模组出来吗？好，你看像这种业余在组模组就不错了啊，就是你是 review，啊你看能不能最好都一致了，啊没有的话至少你把 report 都有一个模组做出来，好，那你们模组我觉得背景，那你们要一些美工，要做一些美工，你这样 OK， 但是我觉得不够好，好不好？所以我这样子，你这样子 OK 了，就是不知道他们还要再尽量再做的更精致一点，好，你们还没做嘛，对不对？好，想帮我做一下，好不好？有没有做好？对，你们赶快再做一下，好，那没去做的之后，你们有空就是利用，比如说之后还在考，因为你之后再考的是，因为你的背景，像他们那个，比如说左上角右下角，有些地方要打，然后这整个在重新。可以就尽快做一下啊，或者你们找一个负
交报告的截止日期，我确认一下，21号，你们决赛那一天啊。但我不知道3月21号。所以我一定要比赛前就我们等一下讲，我们比赛前就要给组长，好，这样他才翻译，好吧？这个要赶快好。然后对那个第3页赶快好，按你们的，也记一下好，对，第3页好，那个对，你不要讲说他来不及，啊，你说什么 no time thing， 因为他这个是，因为他其实会有一些，就我在想这个你要在这个也是一个细节，如果人家这样讲的话，你要可以去告诉这跟他比一下，因为如果他这个毛细管够细的话，它其实不会掉下来，它会有这表面上非常细的。我确定，因为或许量的问题啊，而且长时间它可能是慢慢流下来，有可能，但是有一种情况是你都知道，今天我把那个吸管倒过来放着，它会流下来。对，你把吸管，然后一小段就好，让它烧过来，它会停那边。长时间没有够细的话，它会粗的对，一般的吸管它会流下来，慢慢流会流下来。但我说很细的管子你因为它这个你的头很细嘛，我不知道，所以你要再确认一下对，会不会是你可能在你在做一个方面去探讨一下来，那第4页对，还有我上次有提过，你一直在讲凡德，我要提醒你凡德网当然不是不好，但是这个问题你要知道，就凡德网是比理想的第4页对，是比理想情况是更修正的一个方式，是吧？但是你要看你的必要，因为你这样讲没错，但是从头到尾没有，你没有这个算这个去 fit 的结果。没有。你说算什么趋势？就你要用理想计的方式去算，然后跟反表方式去算，然后去告诉人家说我用反表算比较好。没有啊，你根本，因为我跟你讲，我今天算个斜抛，或者我算个自由落体好了，我可以用广义相对去算，然后算10天11个抽电脑，跑到最后电脑宕机。我今天高中生直接新增出来，你看到你要哪个？你要基本上你要白痴没有，你今天不是说一个你不是一个很厉害的工具教，因为这个根本没有意义，你知道你可能可以算出来，没有？当然，我说你考试题比赛的时候，你可能会吓到对方，但是你会觉得，我说的以老师教授，他觉得，不是就要笑对方吗？对，可是评审会觉得说你这个有点脱口大便，就有点太，没有，我觉得你要呈现出。老师说你偷听是放屁啊！老师说你放屁，偷听是放屁。偷偷大便，因为他这个是，他这本来就是有意，但是我是你要讲错，没错，你要偷偷大便的重要性，所以你大便不脱裤子。对啊，对啊，我干这么厉害，你要呈现，因为我的方法是，没有，我这样有没有？我觉得这你要列个表，或是有，比如说我用理想计算跟用图是最好，你看不到，这样好不好？再多这一下好不好？因为应该会有时间好。那在第9页，对，还有拜托一下你们每一个人都去帮忙去确认一下，你们这个照片是看吗？拜托你们看这个，只要是大便的，当然没有去过，但是要求再想办法把它，或者说相机去借好一点的，然后背景然后今天把它这什么意思？传导不好，所以你不要讲 K 啊，你要讲的更直觉一点。对，然后呢？所以他本来就传过去嘛，对不对 ？OK， 这个不错，对。但你要讲你刚刚从来我都不知道你有讲这件事情，你是讲 K 你要讲到这些，我跟你讲，评审他们绝对比我更对这个题目更一无所知，你一定要把他那个讲得清清楚楚，好不好？或者说这套修正你要写到这样，好，那所以讲可以全面接受，就是塑胶的传导慢。这样来过去，这样。那所以你是不是可以再做一个？比方说是人家
有人是你们写是写那个戏吗？你是美少女体是不是？上面好，没有了，好了，没有年龄，不要吵。是啊，好了，不是啦，对，好，那不是重点，你们是讨论不是重点东西耶，好吧？好，不是啊，没有，我说你很好，我现在说事实上我都是在雕图哦，但是就尽量把这个更精，好不好？好，那在基础事业，对，你这完全不在这讲，就是你一定要讲的更基础事业。对，你知道他讲什么东西啊？为什么？哎，可以走对，刚刚那个段新闻好，你要把单位打上去啊。你什么的 water 做什么东西？你应该是公毫升还是什么体积啊什么？那是毫升对不对？好，那我要做什么？什么叫做这个它到底什么单位啊？什么意思？这是什么意思？卡，它什么意思？就是那个理论上，我是计算水多乘以空气。水的热量越多，当然是水越多，当然热量就越多啊。什么叫它什么热量？传给空气。哎，等于是单位一样的时间嘛，相同时间内嘛。为什么会这样？这是看起来20方以上嘛？为什么这样？你说嘛，公式，你要把公式也加上去，这样加一目了，好吧？就单位一定要修加上去，然后你的公式，你告诉你是哪几项？对啦，对，然后来，对啊，然后水变多，热变多嘛。然后为什么会水热？等下地固定啊。厚度增加，没有厚度为什么增加？水变多，水少水多。你这说的不是，当然不是这样哦，昏倒没有。传导是说这个热跟这个热中间的那个量，你厚度，但是你水厚嘛，都是水跟空气啊，不是下面那一层水在传啊。有没有？除非是一般来说好，比方说我对这点要理清好，就是说，比方说有一个，全部注意听一下，拜托这个都他对他这边也帮你们说，注意听的。对，那个可能我导到，因为我在讲，一般像奥林匹亚就有题就是怎么样，他是说有个人穿棉袄，然后他会不会冷死？它的传导就是它的表面积，它厚度就是它的那个，比方说棉袄的厚度，就外面空气跟中间的气的界，那它就直接水跟空气的嘛，懂不懂？那水跟空气直接传，对，而且你对刚刚岳翔帮你解释，你的解释像塑胶为什么不会传，是因为它的传导不好，所以你要算的是这个部分，懂不懂？所以今天在讲，你水越多，其实它水跟空气的那个连接的那个基础，的那个容器的那个表面是差不多的。好，所以这个会有问题，我觉得这个会有，这个在这样讲，你的那个管的材质一样的话，它理论上它的传导的那个就一样，这样可以吗？那你就要先让水传给管子，它管子再传给空气。对，没错。但是就没有，就你比较知道水的量，其实这个没有影响很大，有没有？可能会有，我觉得我老是觉得热能的多寡，热量的多寡比较也会有影响。你知道快慢你在想那个有理，再学一下没关系吧。好，那在那21页，然后你们其他对吧？那个关系班的作业考虑啊，或者跟刚是谁 review？ 对啊，因为你说你 review 再就是再多练，就这个很好来。我们最喜欢 review 最后也是输赢的关键，好，要再好，你们这些组 review 是谁？好，对，你念一下啊，你这组 review 是谁？都考了。然后来，那重点了哈，你看，对，这个来题目最近，这个你就要问什么？关心你要问什么？好，来，对，你要问他说你做什么事？对啊，为什么？你一定要有一个，这一般的补习就是A吧，这个就怎么样？你要加减几公分嘛，对吧？你就照到你这个时间不能只做一次，但你可能只做一次啦，就是你不能比赛不能讲就只做一次啊。好，所以我的进对哈，我最近我不知道是他凤新还是忘记是谁的哈，他们在做，他们有做一个装置是，这个你们真的做一下好了，你来个大一点的盘子，好，然后它有一个转的东西就对了，然后怎么样？它就是把它放下去，然后看你吸几毫升，好，然后怎么样？马上就翻上来。你每一次都很短时间，它会翻到70，然后这样子你每一次，因为像你这样做，你这样子你这样每次吸翻过来，你的时间不一样。我这样讲啊，如果照你刚才的影片，你这个东西我可以预知它的 n 加减是非常大，因为每次那个差很多，因为你控制边没有控制，知道吗？那个转上它自动卡住。对，就卡住就固定不动之类的。我不知道，我看过他们这样做，至少我感觉他这样做就比他这样做好。我想说，你们去
人家，对不对？所以它是有，你看它是有个海绵，它是海绵，就让它前面这样子，就没有你们想办法，就我这样讲，就反正你可能有觉得很多质疑，但是他至少做想提出那个装置，让人家觉得这样不会去找到麻烦。好，这个也是要再去那个好 ，OK， 好，来，赶快上我看一下，对，还有来继续听好来，22页到24页，你不能连看，拜托一下，这个你们这个是太严重了，这个你绝对不能，你今天要就有必听课文，或是最好你要有一个，也要有一个那个理论的，那没有的话，你就去连看，你就把点画出来就好了，然后加一个码就好，好不好？不要有重点连看，这是完全没有水准的做法，对吧？你这样画，觉得大家看不起你，相信我，没关系啊。就是不能连看，就这么简单，这样听懂？你实验点就是很多点，我跟你讲，好，这里当然它不理我讲一下，就是说你这两个点中间是直线吗？不是啊，你今天可以在做实验，你实验的值它只有点没有线，对吧？那你理论值，我们再算理论值可以算得很密。我告诉你哦，你们还是没管，理论值其实也不是线哦，理论值是怎么样？像我在算理论值，我是算它很密，你把它拉到很无穷大，算它其他值。懂了？所以它不是线，理论只是因为我理论我可以无穷，我先可以取倍取，正倍取就是它的那个点可以取到很细的线，让它看起来像是线，它其实不是线。有听懂？这样很清楚，这个关键啊。那还有一个就是 feeling curve，它是觉得这是线，要理清啊。好，还有一个就是你有练习 imperfect， 你去哪边看到这个名词？你要写最前面那边 B， 对不对？比如说写 imperfect。imperfect 好，拜托老师，我以为是谁？ imperfect 在论文来讲 ，imperfect 就是人家引用你的次数加 imperfect， 对吧？啊，你这个感觉是变音嘛？有听懂？好，对吧？现在好，这个对，不能乱写。imperfect 这叫冲击，然后有什么冲击因素之类的啊，因素，还有冲击，这个是什么？是那些教授，就我们在像我要毕业，我要毕业，我的 imperfect 要台大是要3.5以上。那我现在我不要发了2个，我有发2个，一边是3点，一边是2点，我的点数够了才能毕业。这讲跟做实验的操作编不一样，有没有？这里你不要用不同的，这是一个专有名词，好不好？这不要乱用，好。来，下面我们再倒来讲，好 ，OK， 这个倒来，好。那26页，来，还有谁看？再上出来，好，那个影片拍到你一定要拍的再更，你这个影片就背景啊，背景想法，然后拍固定，然后再把它弄得更清楚一点，好不好？ OK， 好。好，不对，你29页还有向下喷的声音，它会向下喷吗？不会啊。为什么不会喷？对，我觉得向下喷不是，那为什么会？照你的理论，它应该要向下喷啊。它向下应该对，理论就是不会向下。对啊，为什么？因为你空气啊，你还有重力加重力呢，你还有重力的加。对啊，你吸起来水在下面的呢，这个水会就水大压力。我理论是它只要喷下来，它还有水掉在水边掉下来。那你吸起来，它那些头在下面，你到底说什么啦？我感觉是你刚刚吸头怎么样？有点，你吸头还在吸住水。你没有说你的吸头，你刚刚你的吸头，你没有，那你没有放开啊？对不对？我觉得是这问题，你知道？不会，按你往上跑会。我觉得水要留下来，水要留下来才好。不是你水跟空气要加速啊，因为水往下流。那这很重要，对，那这很重要。这样的时候那个。对，我觉得，对，你们讲说你是要接触，要流，对，要流，它才会增加接触面积。这个是那个 A， 你知道 X 有没有？它因为它跟前面吸水这里跟 A 什么？好，这个，好，这个你有听懂？拜托，那个你们这组有听懂？好，你们两个有听懂？是水流下来增加更多。对，就增加他们热交换的机会啊。这个你们自己在用过，我先没有。好，来，好，那还有养成习惯，哦，对，你刚最后结论都在结束。好，告诉各位，先讲。好 ，OK， 你们就这个好，那你我到时候再看。好，那最后你们在讲的时候，一定要看着评审，看着观众，看着有对，好，这个要记得，好。然后那个对，刚刚冠希有提到那个公司，他考那个选手那里好。那最后把它讲对不对？还有你要微笑，你看你说很大，就是你的最大，你今天光这样可能至少少掉2张，那就是塞你。如果你就是要下面，我要你今天你们比赛啊，我要比赛的时候就好，我要责怪你们说年轻，就你们两边在问了，人家像我一样像冠希这么几年轻，你就一直我要你不要让人家感觉你在变形，就说他觉得你可以像他画冠希那本啊，对，你们要多塞用这个黑板啊，你们要开始去练习画图，学习老光人，你画图他反正人家一看就知道你没有
有概念。人家讲，我讲这一题简单讲，大概3个方向可以去分析的，就是你可以利用能量的方式，或者是利用那个冲量，或者是利用运动去跟动去分析。那每一个都 OK， 懂不懂？那你每一个做出来结果，那你比方你这个有做，我这样讲，要么就是你做，然后你觉得它不好，你要有数据跟他讲说这样做其实做的比较不好。好，那你还可以，来你们全部注意听了，来，我这个说真的，你们注意看他反应好。这个是一个我真的是最担心，他每次人家讲然后你要挑美容是很严重的问题。好，我15岁，我再跟你讲，你是挑美容，那是你就跟我讲，对，你就是你是在质疑人家讲，我要今天这样讲，至少能扣你2分，不然我说真的我无所谓，因为不是他不是我给，是教授给。哦，你再讲的你要再笑，你可不可以下美一点？你到对啊，你就。你要这个心情，你要那种感恩的心情。你现在跟我讲话好爽，我喜欢跟我讲话好爽。好恶心哦！你不要跟我这样笑，不要笑，但是你要笑笑的，而且你要人家讲，你要当时是我哦，对不起。好了，朋友来，你们注意一下啊。那最后来我再解释，这个大概有3种方式，跟你们去算了。就刚他分析就是你大概去算它的压力，然后面积把这一部分数值都估算出来好，然后所以一段时间一个时间嘛，然后有时间就有冲量，好去换算它的数字好。甚至我这样建议你们做看看，听一下，你们可以的话，你可以把它拍一组，好，然后去吹个它的初数一下，好，我觉得应该有机会的话，把它吹一下，好。初数也算高度，对啊，高度这个算高度。没有，因为它高度它是连续体，所以我不知道一开始那一段跟它最后高度会不会，因为你的代公式是直接是对，因为你喷出来的水它可能前后，你一开始水可能跟它可能是，因为它可能不是一开始就是最快，它可能是中段快，然后所以你我要你去确认这个中间的差异。所以它是秒快速的，这要经验快。我只看前提就是看看你的，因为题目要我专注做高度，好。然后对，还有那个opponent你的字再放大一点，你们那个框的地方，你字尽量让它占到1半以上。你们都一个框在里面，字小的你也是一样，你看不对，你还有打勾跟叉叉的在干嘛？你就叉叉。你还是不够，你还不错，但是再一比一点，要看人家讲好吧，好。然后每一个最近还有这个opponent 跟 reviewer 甚至 reporter 对方的优点、缺点都要提。好，其实这样讲优点，缺点要用比较技巧方式讲的比较太冒犯人家，哇，这个要再练 ，OK 好。还有就是我那点就我不是在怪，我不是在责，就你会让人家一直在练习，好，真的是让人，我不是怪，但是你要去让人家，就是说你这个方法我觉得怎么样，你可以。再跟同样，你会有我看你们最近我们的同学大部分都有这个毛病，就因为你们在同才之间都算是各班都不错，所以你们讲话都会比较那种气息，然后好像是在跟人家。可是你今天遇到那些评审，那些都是教授，你在他前面你要记得你是很渺小、很微小，不知道哦。不要说你哦，我在那些教授前面，我都会显现得很微小。虽然我知道他们是爸爸，但是我还是没有。你心里可以像我这样想，你可以觉得靠我是属辣，但是你在我面前你要讲中文。我现在就是去大辩论，会有的资源要注意哦，这个再确认一次 ，OK 好，对，好，那今天就这样，就先好，明天准时开始。还有对那个日本的，你们要给我们要上东西海报，包括海报，因为他肯定要做包没有，那最后再做没先，你先做包子对吧？没有，今天你要先给我，你们今天出股者，你们去会者，对，你们跟市长的出股者先做。我知道不管你们这些先，然后他先做，就因为你到时候拿起来也尽快再做，只要你都决定了都是。好，那你不要再改学了，你要学我们要学的，你的跟学长的会。我还听在那个哦，哎，那个。
学为什么笑得那么腼腆呢？